Like, subscribe, and get notified. बाब आज एंटीसिपेटरी बेलाचेर हियरिंग आसली कितें जालें कोर्टान कितें सांगिल्लें तेच्या सी अंडर सेक्शन 35 ताका नोटीस इशू केली ताणी सांगिल्लें की आपण कंप्लाय करतलो म्हणून ही हॅज कंप्लायड विथ इट ऑन 10th and 11th तो बिचोले पोलीस स्टेशनार गेलो इन्व्हेस्टिगेशन जॉईन केलें त्यामुळे देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अरेस्ट दॅट इज वॉट द लॉ इज आणि ते कंप्लायन्स केले ते सबमिशन केले स्टेटांनी सबमिट केले की कंप्लायन्स केला म्हणून सेक्शन 35 ची नोटीस जी धाडिल्ली ताका आणि एज पर दॅट सिन्स ही हॅज कंप्लायड हायकोर्ट हॅज कम टू कंक्लुजन दॅट देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फर्दर प्रोसिडींग टू कंटिन्यू इंटरवेन्शन एप्लिकेशन आणि मेन एप्लिकेशनूय जी आसा ती आज डिस्पोज केल्या ऑल्सो तांणी मागिल्ले की जे सेशन्स कोर्टान एडिशनल सेशन जजान जे कमेंट केल्ले ऑन मेरिट्स ऑफ द केस ते काडचे म्हणून त्या ऑर्डरांतल्यान हायकोर्ट हॅज ऑल्सो मेड ऑर्डर ऑन दॅट की हे एक्सपंज करचे म्हणून ते पर्टिक्युलर स्टेटमेंट्स अँड दोज स्टेटमेंट्स ऑन मेरिट्स हॅव बीन एक्सपंज बाय दी ऑनरेबल हायकोर्ट सो द मॅटर गेट्स डिस्पोज्ड ऑफ ही हॅज टू कंप्लाय आनीक जर पुलिसांक गरज पडत ताका आपोवपाची किंवा ताका ताची स्टेटमेंट रेकॉर्ड करपाची देन ही हॅज टू कंप्लाय अँड कॉपरेट विथ द पुलीस दॅट इज वॉट द टुडेज सम अप ऑफ टुडेज प्रोसिडिंग्स इज तुम्ही थोडी कंटेन्शनां रेज करून इंटरवेन्शन एप्लिकेशन घातलें हय. तुमचें तेंच्यांनी हायकोर्टान म्हटलें की हो जो विशय आसा तो तुमी ट्रायलाक जेन्ना वाडा म्हणून कितें तरी. कशें आसा मेरिट्स ऑफ केस आसा पळय दॅट वील नाव कंटिन्यू ट्रायल जेन्ना जातली सुरू तेन्ना ट्रायलान हे सगळे विशय येतलेच प्रत्येक जाणांची जी कंप्लेंट केल्या त्यो सगळ्यो कंपायल करून आज एक युनिफॉर्म कंप्लेंट जी हांगा पावल्या बिचोले क्रूज सिल्वाची जी इनिशियल कंप्लेंट आशिल्ली ती जी बिचोले पावल्या ताका बाकीच्यो टॅग करून ताजेर FIR जो रजिस्टर जाला त्या प्रमाणे चार्जशीट फायल जातली चार्जशीट वील बी ऑन मेरिट्स ऑफ द केस वॉट एवर दॅट इज टू बी गिवन एनी एविडन्स दॅट नीड्स टू बी करेक्टेड अँड कलेक्टेड पुलीस म्हाका दिसता ते करतले आणि प्रत्येक जाण जो कंप्लेनंट आसा विटनेसीस आसा तांकां पुलीस आपयतले आणि स्टेटमेंट रेकॉर्ड जातले इट्स अ लॉंग स्टँडींग प्रोसेस बट इट शूड कंटिन्यू इन द रायट डायरेक्शन लेट्स होप सो फुडल्या भितर अरेस्ट जावचें ना प्रश्नच ना ॲक्च्युली कायद्यान वचत जाल्यार अरेस्टाचो प्रश्नच नाशिल्लो सुरवातेकय नाशिल्लो आतांय नाशिल्लो सरकारान ओडून ताणून कित्याक दवरले हें आमकां कळना कित्याक तांणी वाडपाक दिली ही गजाल तेंय आमकां कळना आय थिंक इनफ हॅज हॅपन्ड इन गोवा एक डिविजन जालें हिंदू कॅथलिका भितर जे डिविजन तयार करपाक खंय तरी सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्लो एज आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून आज एडवोकेट म्हणून न्ही पण आमकां एक फिलींग येताली की हें सगळें जें घडलें आनी मागीर ज्यो गोश्टी घडल्यो त्यो घडल्यो सरकारान घडयल्यो अशें दिसता आमकां कारण एक हिंदू कॅथलिका भितर डिवायड करपाचो जो प्रयत्न जालो तो खंय तरी आमी आतां फाटीं सरपाक जाय विसरपाक जाय आनी एक गोंयकार म्हणून बाकीचे गोंयचे जे विशय आसा खुबशे विशय आसा करप्शनाचे विशय आसा आज गोंयान इतलें करप्शन वाडलां भरभटला सरकार हो आज विशय आसा अनएम्प्लॉयमेंटाचो आज विशय आसा लँड कन्वर्जनाचो वेगवेगळे जे गोंयचे आज विशय आसा ते म्हाका दिसता आज आमी सगळ्यांनी मेळून फुडें व्हरचें पडटलें enough of diversion has happened, enough of division has happened. Let's put a full stop to the divisive tactics of this government. Let's move ahead in the right direction for protecting Goa and Goa's interest. म्हाका दिसता आमी त्या कामाक ऑलरेडी सुरवात केल्या या हाजेर पडटो पडटलो फुडलें जें कितें आसा तें कोर्ट पळयतलो लेट अस कीप faith in police and justice. Went to the police station for interrogation on Thursday and Friday, and we have complied with all the conditions. As of today, the matter stands disposed of. There were certain remarks that were made in the judgment by the trial court, and we have specifically pointed them out to expunge certain remarks which changes the nature of the case and is prejudicial in nature. So that's pretty much about that. So basically, the anticipatory bail, the court has disposed of the anticipatory bail as well as the intervention applications. Now, the PP submitted that he was called on 2 occasions and he has complied with the notices. They have further stated that investigation hasn't chalu hai, and if need be, they will issue a notice, and the court has directed him to comply with 35 the notice if it is issued to him again to comply with it and come to the police station. Now besides this, the advocate for the applicant has submitted that there are certain observations made by the district court while rejecting the anticipatory bail applications which were on merit, and he pointed out those paragraphs which were based on the merits of the case, which is the correct position of law because the merits of the case is to be decided at the final order and final judgment when the final judgment is to be passed. So the court has directed that those specific paragraphs which are mentioned may be expunged from that order. So the court said that by the end of today's session the court will pass a detailed order on this, and the court will that's when we'll know which paragraphs have been expunged because the court will have to check whether they are actually based on the merits or whether they are submissions that are made.
Besides that, now Velinkar has to only comply as and when he is required and cooperate with the investigation. That's it. Besides that, there is no other order that is passed. Watch on Herald TV.